once it is diagnosed, how will you manage, doctor? So acute sinusitis most often is managed purely with medicines. Okay. Like I mentioned earlier, with antibiotics, nasal decongestants, antihistamines, and similar medicines. One point I would like to stress in this situation is that you come across TV ads from different companies promoting nasal decongestants, promising nasal block-free relief for about 12 to 24 hours. But the thing is that patients tend to use it very regularly, and it is not at all advisable to use such medicines for more than 5 days at a stretch. Because these all are medicated ones. Yeah, but the problem is that it lands us in a situation where it is called rhinitis medicamentosa. The medicine itself causing nasal block, and it is very, very difficult to treat such situations. So beware, don't use nasal decongestant sprays for more than 5 days. So that is very important. And chronic sinusitis, initially we try medical management, but as I mentioned earlier, due to so many other factors like septal deviation, nasal septal deviations, and other body abnormalities that predispose those patients to chronic sinusitis, and patients who don't take timely medicines, those patients would require surgery. By surgery, we mean the latest method of treatment is endoscopic sinus surgery. We call it FES, functional endoscopic sinus surgery. As the name shows, the main stress is on the function rather than the structure. We ensure that the sinuses are functioning properly. So we do that very little that is required to treat that patient. So conventionally, people used to remove the entire septum to treat septal deviations. But nowadays, we feel that it is not required. Septal deviation means നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്ന മൂക്കിലെ പാലത്തിൻ്റെ വിളവെന്ന് പറയുന്നത്. നേരത്തെ ആ പാലം മുഴുവനായിട്ട് നമ്മളെടുത്ത് കളയുമായിരുന്നു. അത് തടസ്സം നീങ്ങും, പക്ഷേ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. കാരണം നമുക്ക് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രം തടസ്സമുണ്ടാക്കുന്ന ആ ഏരിയ മാത്രം നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ വളരെ മിനിമൽ സർജറി, വളരെ സ്ട്രക്ചറിന് കാര്യമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം വരുത്താതെ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് കൂടുതൽ നമ്മൾ ഊന്നൽ കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള സർജറിയാണ് ഫെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ മ്യൂക്കോസിലറി ക്ലിയറൻസ് കറക്റ്റായിട്ട് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള, നമ്മളൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രെയിനേജ്, നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയും നല്ല ഡ്രെയിനേജ് പാതയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ശക്തിയുള്ള മഴ പെയ്താലും വെള്ളം കിട്ടില്ല. അതേസമയം പ്രോപ്പർ ഡ്രെയിനേജ് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ വെള്ളം കിട്ടും. അപ്പോൾ ആ ഡ്രെയിനേജാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ സർജറി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. ആൻഡ് യു ടോക്ക്ഡ് അബൌട്ട് ദ സർജറി ഡോക്ടർ. ഹൗ മച്ച് ടൈം ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക്? എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമാണ്, ഈ ഓപ്പറേഷൻ എത്ര സമയം എടുക്കും ഡോക്ടർ? യൂഷ്വലി നമ്മളൊരു പടം വരയ്ക്കുന്ന പോലെ ഒരു സാധാരണയ്ക്ക് മുൻകൂട്ടി ഇത്ര സമയം കൊണ്ട് തീർക്കണമെന്ന് നമുക്കൊരു ധൃതിയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ഒരു പടം വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതിന് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവണം, അതിൻ്റെ ഫിനിഷിങ് വേണം. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അരമണിക്കൂറിൽ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും, ചിലപ്പോൾ 1 മണിക്കൂറിൽ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഓരോ സർജറിയിലും ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദി പേഷ്യൻറ്റ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻ. ഒരു ആ പേഷ്യൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അരമണിക്കൂറിൽ തീരും, ചിലപ്പോൾ 2 മണിക്കൂറിൽ എടുക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ എല്ലാ സൈനസിൻ്റെയും ഉള്ളിൽ പ്രവേശിച്ച് എല്ലാം ക്ലിയറായ ശേഷം അതെല്ലാം ശരിക്കും ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നു ഉറപ്പ് വരുത്തിയ ശേഷമാണ് നമ്മൾ സർജറി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ വേരി ഫ്രം 30 minutes to about maybe 2 hours. Like if everything goes well after a surgery, like how many days a patient has to stay back in hospital? Usually we discharge the patient on the next day, and patient can rejoin his work maybe in 2 to 3 days time. What all they have to be careful after the surgery? So for 3 weeks he has to be very careful because the healing takes place in 3 weeks time. So you have to avoid dusty areas when you travel through the roads. Better to use a mask and take the medications regularly and put the nasal drops for about 5 to 7 days so that all the swelling everything gets subsided. Okay. Doctor, are there any complications for sinusitis? Usually in Kerala, people are more literate, they are more aware, they get treatment. So the complications that we come across are very few. But the place where I did my post-graduation, we used to see so many complications. Like the disease focus in the sinuses can spread to other areas. Like the most common being the diseases affecting the ethmoid sinuses. Now the important point to remember here is that the eye and the ethmoid sinuses are separated by a very thin bone. It is called lamina papyracea. അല്ലെങ്കിൽ പപ്പടം പോലെ അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പർ പോലെ പൊടിഞ്ഞു പോകുന്ന ബോണാണ്. അപ്പോൾ when there is accumulation of pus and these thin lamellae of bone get destroyed and the pus and infection spread through the eye. So it can affect the eye, it can cause reduced vision or limitation of movements of the eye. So that is one eye complication. Second thing is that the plate of bone, a very thin plate of bone separating the nose from the skull, that is we call sieve-like piece of bone, that is called the cribriform plate. And through the cribriform plate, the infections of the paranasal sinuses can get
can ascend into the brain and cause meningitis, brain abscess like that. And these are most important complications of sinusitis. Okay.